Indre Nal, today, before I speak about what I actually plan to speak on intellectual properties, I would like to request for a response from anyone who is responsible, who is here, regarding the airport bill. The question is that I hope there is someone who could respond towards the end of my speech, not interrupt me and respond. I want to clarify why Mattala International Airport and Colombo International Airport has been included, but why not the Jaffna International Airport? I want to understand why. I hope for a clarification on that matter by someone who has the authority after my speech is over. So there's 10 more minutes for you to think of an answer. So the proposed amendment to the Intellectual Properties Act of 36 of 2003 proposes a lot of changes, and it mentions about details about how beneficiaries should respect the integrity of original work that has been done. But I want to mention in this house that we have to look at the number of original work that has been done, number of people who have done original work, number of patents that have come for registration. According to the National Intellectual Property Office, in the year of 2019, 353 applications were made from residents, out of which only 39 patents were registered. And in the year 2020, up until August, 248 residents had applied and only 17 were registered. Now, we live in a nation of almost 21 million people. Are we only able to get around 250 creative minds who are applying for patents in this country? Are we that brain dead? Are we that brain dead? Or have these successive governments failed to invest in the IT industry or the intellectual properties? If you think about intellectual properties mostly even could be databases, software programs, software development. There's so many of these things that can come under intellectual property. But have we been so brain dead? Have we not invested in this field so much that we don't have anyone who's able to even apply? Only 200 and something people. According to a report done by the London School of Economics in 2018, out of 135 multinational IT companies, 1/3 of them have established offices in Asia. Out of this 1/3, how many do you think have established businesses in Sri Lanka? That's something that we all need to worry about. In 2016, only 1% of our workforce, have been doing jobs related to the IT industry. Unlike us, countries like India and Malaysia have capitalized on the IT industry and they've caught on to the IT boom, so much so that 45% of the service revenue in Malaysia is through IT. But we are not worrying about creating jobs through new technology, but we are worrying about creating jobs for political gains. I will come to that later. Now, if you look at simple industries, now Sri Lanka still doesn't have access for PayPal. You can't receive money through PayPal. PayPal is one of the fundamental things in the e-commerce platform. We can create so many entrepreneurs using PayPal. The e-commerce platforms work with PayPal, and Sri Lanka, we are not even able to get funds through PayPal. I mean, these are little things that we need to worry about, and we need to fix these issues so that we can encourage youngsters to do more things. The world has evolved. We are in year 2021. The world has evolved. Why aren't we looking at these sort of things? I mean, even, we speak about the LTT being a terrorist organization, but even the LTT have been way ahead of the Sri Lankan government. Back in 2003, there was a proposal that was made called Ltte. People from Silicon Valley, experts from Silicon Valley were brought down here to create a IT hub called Ltte. In year 2003, I'd like to table that proposal if anyone who is able to do something about this here can have a look at it. I'll table this document. So, we are still trying to focus on the wrong issues. I mean, I went to the upcountry last week. I went to Norelia and I met this young girl. She has to spend 300 rupees to travel to a place where there is network for her to access online education. She has online classes. රුපියල් 300ක් ගෙවලා තමයි ත්‍රීලර කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් තියෙන තැනකට. ඉතින් මේ වගේ රට ගිය ආණ්ඩුවෙන් කිව්වා Wi-Fi දෙනවා කියලා. මම මේ කතා කරන්නේ මේ ආණ්ඩුව ගැනවත් නෙවෙයි. මම කියන්නේ successive governments have failed
to invest in an industry that is so crucial for the future of this country. You know, free Wi-Fi was supposed to be given, but it wasn't given. I attended a COPE meeting a couple of months, I think last month. At that COPE meeting, I think it was Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka, had budgets of up to 17,000 million, if I'm not mistaken, from the year of 2003. Where has all this money gone? We can't even, there's not even Wi-Fi, right? There's so much of money, and I'm glad that one proposal to give tabs to Grama Sevakas was abandoned. But there is something that this country has been interested in when it comes to IT, which is the TRC. මේ රටේ IT කියලා කියපු ගමන් හැමෝම උනන්දුලා තියෙන TRC කියන මේ ආයතනය ගැන, Telecommunications Regulatory Commission, I think. ගිය පාර හිටපු ජනාධිපතිතුමා එතුමාගේ සහෝදරයෙක්ව පත් කරා TRC chairman හැටියට. We have to all wonder, හැමෝම හිතලා බලන්න මොකද්ද මේ TRC දේ මම දන්නෙත් නැහැ. හොයලා බලන්න ඕන දෙයක්. ගියේ ඉස්සෙල්ලා හිටපු ජනාධිපතිතුමා TRC එකේ සභාපතිතුමා හැටියට එතුමාගේ සහෝදරයෙක් පත් කරා. දැන් මේ ජනාධිපතිතුමා ඊටත් වඩා තවත් පොඩ්ඩක් scientific විදිහට ඒක කරලා තියෙනවා. IT මිනිස්ට්‍රි එකක් හදලා IT වලට අලුත් මිනිස්ට්‍රියක් හදලා TRC එක ඒකට අනුබද්ධ කරලා තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ ගිය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ආරක්ෂක ලේකම් වෙලා හිටපු කාලේ මට මතකයි කොටුවේ IT සම්බන්ධ මොන හරි බිල්ඩින් එකක් හැදුවා යම් කිසි වැඩපිළිවෙලක් කරා. ඉතින් මේ TRC එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ ඔච්චරයි TRC එක ගැන ඔච්චර උනන්දු. මම දන්නෙත් නැහැ මට කවුරු හරි පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් කට්ටිය නම මගේ කතාවෙන් පස්සේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ TRC එක ගැන මේ වෙන උනන්දුව මම දැන් TRC එකේ එච්චර සල්ලි හොයන්න පුළුවන්ද මොකද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ජනතාව හොයලා බලන්න මේක ගැන. ඉතින් TRC එක වගේ දේවල් ගැන උනන්දු වෙන මේ ආණ්ඩුව ඇයි මේ IT එක ගැන උනන්දු වෙන්නේ? මම හිතන්නේ අපේ මේ කමිටි ස්ටේජස් ඩිබේට් එකේදීවත් IT මිනිස්ට්‍රි එකක් ගැන ඩිබේට් එකක් තිබ්බද කියලාවත් මට මතක නැහැ. මං හිතියේ මං මිස් වුණාද දන්නේ නැහැ. හැබැයි IT ගැන ඩිබේට් එකක් තිබ්බද කියලාවත් මට මතක නැහැ. දැන් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තම සංජීවන් කියලා ඉන්නවා දරුවෙක්. ඒ ළමයා හඳුනාගෙන තියෙනවා underwater glider. It's an underwater glider that can collect information that is underwater, that can glide underwater, and it will bring all sorts of data. Right? That's a patent that we can register. අපි කවදා හරි ඒ වගේ දෙයක් හොයාගත්තා, කාර් එකක් හොයාගත්තා නෙවෙයි. එහෙම ළමයෙක් අපි පාර්ලිමේන්තුවට කවදා හරි ගෙනල්ලා ඒ ළමයාට අපි ප්‍රශංසා කරලා තියෙනවද නැහැ? අපි පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්නේ කවුද? පැණි හදන කට්ටිය. දැන් මේ ඊයේ පෙරේද මම දැක්ක ඉතාලම වැරදි ආදර්ශයක්. කතානායකතුමත් ඒ පැණි බීලා තිබ්බා. මේ හෙල්ත් මිනිස්ට්‍රේ පැණි බීලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ජනතාව ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සයා ගෙදර ඉස්සරහ හිටියම මිනිස්සුව පොලිසියෙන් දාලා මේ එලවනවා. ඉතින් මේ වැරදි ආදර්ශයක් පාර්ලිමේන්තුවෙන් දීලා මේ පැණි එක පුළුවන් නම් පේටන්ට් එකක් ඉන්ටෙලෙක්චුවල් ප්‍රොපර්ටි එකක්ද දන්නේ නැහැ. දැන් මේ පැණි එකකට දෙන උනන්දුව මේ පැණි එකක් හදලා තියෙනකට දීලා තියෙන මාධ්‍යයෙන් උත් මම ඉල්ලන්නේ. දෙන්න එපා මේ පබ්ලිසිටි මේ වගේ බොරු වැඩවලට. මම දන්නේ මේ පැණි එක මන් නම් බිව්වේ නැහැ. ඇත්තටම හොඳයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි පැණි එකකට දෙන පබ්ලිසිටි එකක්වත් මේ සංජීවන වගේ දරුවෙක් වන්ඩර්වෝටර් ග්ලයිඩ් එකක් කාර් එකක් හොයාගත්ත ළමයෙක්ට දෙන්නේ නැහැ මේ රටේ. ඒක නිසා මේව තනිකර දේශපාලන ජනතාවගේ attention, ඒ කියන්නේ ජනතාවගේ අවධානය නොමග යවන්න කරන මේ බොරු විකාර මේව නවත්තන්න. ඇත්තටම මේ රටේ ඉතාමත් මේ රට ගැන ඇත්තටම මට දුකයි. අද රැකියා ලක්ෂයක් දෙනවා මං හිතන්නේ. අද රැකියා ලක්ෂයක් දෙනවා. රුපියල් 25000ක් පටන් ගන්නකොට 35000ක් වෙනවා වෙනකල් යනවා ඒක. This is all taxpayers money. Honorable member, you have another 2 more minutes. Thank you. For this government to engage in their political agenda, we are paying for these people. ඉතින් ඊට වඩා හොඳ නැද්ද? දැන් බලන්න EPF ETF තියෙන ළමයිට අර උපාධිධාරීන්ගේ රැකියාව අවශ්‍ය නම් ඒකෙන් අයින් වෙලා ඇප්ලයි කරන්න කියලා කිව්වා. දැන් ඇප්ලයි කරලා මං හිතන්නේ මාස ගාණක් වෙනවා. තාම මේ ළමයිට ඒ රැකියාව ලැබිලා නැහැ. ළමයිට තිබ්බ ජොබ් එකක් නැහැ. දැන් EPF ETF තියෙන ළමයි 10000කට මේ කිට්ටුනේ ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා. තිබ්බ රැකියාවක් නැහැ. දැන් අලුත් රැකියාවක් නැහැ. අපි ඇත්තටම ඒ ළමයි ඇත්තටම ග්‍රැජු උපාධියක් අරගෙන ගෙදරටලා නිකන් ඉන්නේ නැතුව EPF ETF ගෙවනවා කියන රස්සාවක් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ළමයිව ආණ්ඩුවේ රැකියාවට අරන් තිබ්බනම් කාර්යක්ෂම හරින්දී. අපි ඒ ළමයිව තාම අරන් නැහැ. foreign graduates උපාධිධාරීන් ඉන්නවා. පිටරට ගිහිල්ලා උපාධියක් අරගෙන ඇවිල්ලා පිටරට යුනිවර්සිටි පිටරට නැත්නම් යංකා යුනිවර්සිටියෙන් උපාධියක් අරන් ආපු ළමයි ඉන්නවා. ඇයි මේ ළමයි මේ රැකියාවට ගන්න බැරි? ගත්තොත් එimhe රටට වැඩ කරන්න පුළුවන් මොන හරි සේවයක් කරයි. එහෙම නැතුව අපි මොනවද කරන්නේ? අපි කරන්නේ මොනවද? රැකියා ලක්ෂයක් දෙනවා. ඒ රැකියා ලක්ෂයත් හරි විදිහට දුන්නා නම් මට දුක නෑ ඇත්තටම. අද ඇත්තටම හරිම දුකයි රැකියා ලක්ෂ දෙන විදිහ. මට ඇත්තටම මේ රැකියා ලක්ෂය හා සම්බන්ධ නිලධාරියෙක් ඇවිල්ලා මාව හම්බෙලා කිව්වා අනේ සර් පුළුවන් නම් පාර්ලිමේන්තුවේ මේක ගැන කතා කරන්න. ජනාධිපතිතුමා කිව්වේ නැති බැරි මිනිස්සුන්ට මේ රස්සා දෙන්න කියලා රුපියල් 6,80,000ක මෝටර් බයික් එකේ ළමයා ඉන්නවා ඉන්ටර්විව් එකට. බලද්දි කවුද මන්ත්‍රී කෙනෙක් ලක්ෂ ගාණක් අරගෙන ඒ ළමයාට ඒ රැකියාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇහැ පේන්නේ නැති ළමයෙක්ට දැන් ලැබෙන්න ඕනේ. මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කියලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මේ මහත්මයාත් කිව්වා මේකෙදි කතා කරලා වැඩක් නැහැ සර්. අපිත් දන්නවා. අපිටත් හරි දුකයි. හැබැයි ඉතින් මේක දෙන්න කියලා කියන කට්ටිය දන්නවා මේ තත්ත්වය ගැන. හැබැයි ඒක ගැන මොකුත් කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේව ගැන යම් කිසි දෙයක් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වගේ එකක් ඩෙවලොප් කරලා අපේ ටැක්ස් පේයර්ස්ගේ සල්ලි තව හොඳ වැඩකට යොමු කරන්නේ නැතුව මේ වගේ දේශපාලන අපේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ සමහර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා මේව ගැන කතා කරන්නේවත් නැහැ.
ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වැලි පර්මිට් මේ රැකියා ලක්ෂ දීලා අද දැන් දැක්කොත් එimhe සම අර මේ රැකියා ලක්ෂෙදී මේ යනවලු මේ මට කතා කරලා කිව්වා ගෑන් ළමයි 5 දෙනෙක් ගිහින් තියෙනවා කළු පාට සාරිය ඇඳගෙන ඉන්ටර්වියු එකට කවුද മന്ത്രി කෙනෙක්ගේ කට්ටිය ඉතින් එහෙම යන්න පුළුවන් මේ දේශපාලනය කරන්න එපා මේ this is taxpayers money how dare you do that with taxpayers money we have to pay including myself I am paying for their salary I will Honourable finish member, thank you please. ඒ වගේම තමයි අවසානම දේ ඇවිල්ලා ඒ වගේම තමයි දැන් ගමකට අර ගෙවල් පහක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒ ගෙවල් පහ ග්‍රාම සේවක මට ඇවිල්ලා කියනවා අනේ සර් පුළුවන් නම් මේක පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න අපිට ගමට යන්න බෑ මොකද මේ മന്ത്രിතුමාගේ කට්ටිය 5 දෙනෙක් දාලා තියෙනවා මේ 5 දෙනාටම මේ ගෙවල් පහ දුන්නොත් එහෙම ග්‍රාම සේවක හැටියට මම ගම ඇතුළත ගමේ මිනිස්සු මට ගල් ගහයි මොකද මේ මිනිස්සුන්ට ගෙවල් තියෙන මිනිස්සු ඉතින් මේ වගේ දේශපාලනය කරන්නේ නැතුව focus on the right things and I'm really hoping that someone could give me an answer on why the Jaffna International Airport is not mentioned in this. I hope someone in the government would respond to me. Why is not the Jaffna International Airport's fee mentioned in this? Are you not considering that as an international airport? Thank you very much. Thank you.